The Russian military set a record for mass surrender. They are not waiting for a counteroffensive of the Ukrainian armed forces. Russians are increasingly interested in the I Want to Live project, with the help of which they can voluntarily surrender to the Ukrainian Defense Forces. As for the number of requests, in March Ukrainians recorded essentially a record, more than 3,000 requests, which is twice as many as in 2022. In October and December 2022, they recorded an average of 1,400, 1,500 requests per month. In January-March, the number increased to 2,500, said the representative of the organization, Vitaly Matvienko. Smart Russians. And in Bakhmut, Ukrainian artillery destroyed hidden Russian self-propelled guns, 2 S-9 Nona-S. And the Second World Army in Bakhmut. Russians are awaiting Ukrainian attack, and they are caught mining the shores of the occupied left bank of the Kherson region. It will not help them. Just a fire and explosion in Moscow. Move along. Nothing to see here. Russian propagandist Solovyev is very unhappy how things are done in Russia regarding recruitment into the army and military management. He asks many rhetorical questions, getting more and more wound up in the process. Почему у нас там вся группировка, я не знаю, 30 тысяч мобилизованных? Почему у нас армия не 3 миллиона? Не 5 миллионов? Почему мы не создаем народное ополчение? Я месяцами говорю о необходимости начала рекламной кампании по набору. Ничего не сделано. Выбили номер, мы не можем даже начать нормальную кампанию. Месяцами не создается ничего. От кого это зависит? Кому мешают?
Нет, ну что вы, если вот зайти в 5, 6, 7, 8, там обойти, тут зайти, вот есть сайт, и там 34 итерации, и вы тогда увидите мелким шрифтом, позвоните, может быть, вам ответят, ну не, мы всех нюансов не знаем. Вы что, издеваетесь, что ли? Это саботаж? Депутаты Государственной Думы воюют, а оставшиеся не могут законы принять, которые нужны стране. Для того, чтобы быстро, четко и ясно все делалось для фронта, для победы. Конечно, могут. И они готовы. В правительстве кто-то мешает. Да вы что, каждому подряд скажет, да мы. Где же тогда это вот как? Что же, где же это засело? Где ставка Верховного Главнокомандующего? Нет, ну зачем? У нас Координационный совет. Хорошо. Но это не то же самое, что ставка. Где информационная ставка? Да нет, ну что вы, зачем, не надо. Вы же всех обидите, ну как? И поэтому каждый во что гораст, не военной цензуры. Каждый суслик-агроном. И о чем угодно. И раскручивать любую цепсошную сволочь. Враги выделяют миллиарды. Армия работает. Информационщиков, направленные против России. У нас? Ну нет, ну что вы, ну есть там какие-то ребята, активисты, молодцы. And this is good news. Ukrainian fighter pilots practicing on A-10 Thunderbolt attack aircraft. Well, we know for sure that the US A-10 attack aircrafts will change the balance of power. Can't wait to see them over Russian positions. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.